Good morning to everyone. We are back to our online meetings via video conference. So I'm sending my greetings from Berlin and not from Brussels today. For me, this is the first day after almost 2 weeks at home in quarantine. Great to start with a council meeting. Needless to say, COVID-19 and its economic and social consequences remain on the top of our agenda. We have just reached a preliminary agreement with the European Parliament on a historical €750 billion recovery package, as well as the multi-annual financial framework of over €1,000 billion. We must now make sure that the funds reach those who need them as quickly as possible. Our citizens in all member states count on our support. There are no excuses for further delays. So I ask everyone in the EU to live up to their responsibility. It's not the time for vetoes, but for acting swiftly and in the spirit of solidarity. Our people would pay a very high price for a blockade. As Council Presidency, we continue to work very hard to overcome the remaining political obstacles. Our objective remains to conclude these very difficult negotiations as soon as possible. Beyond the pandemic, we have a number of other important issues on the agenda today, notably the rule of law. But before I go into the details, let me mention that in the beginning of our meeting, we will have a minute of silence for the victims of the attacks in Paris, Nice, Vienna, and Dresden. Such atrocious attacks are a threat to our freedom, to our values, and to our way of life. We mourn the victims and stand in solidarity with their loved ones. A substantial part of today's meeting will be devoted to the rule of law dialogue, a priority of the German presidency. The rule of law is a cornerstone of our union. Around the world, the EU is admired for the high standard of protection that it offers to its citizens. As a union, we should be proud of this achievement. At the same time, the rule of law is something we should never take for granted. This is why we aim to deepen our common understanding of the rule of law with today's new dialogue. We had a very productive exchange at our October meeting on horizontal developments regarding the rule of law in our union. Today, we will build on this discussion with a country-specific exchange of views on the rule of law in all member states. The aim of this discussion is to identify problematic tendencies before it becomes too late, and to develop a common understanding of the rule of law across Europe. There could be no better basis to this dialogue than the recently published annual rule of law report of the European Commission. My big thanks goes especially to Vice President Vera Jourova and Commissioner Didier Reynders. We will invite all member states to share their own best practices, but also discuss problems and risks to the rule of law. Discussing all countries in one meeting would be too long and too superficial, so we will start with 5 countries, simply following the alphabetical order: Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, and Estonia. We will then continue with another group of 5 member states in the next presidency. I'm convinced that the important dialogue we are starting today will not only improve our understanding of member states' structures and procedures, it will
protect and foster the rule of law across member states and thus strengthen our union. Let me continue in my mother tongue. Wir bereiten heute den Europäischen Rat im Dezember vor, der sich vor allem auch mit dem Klimathema beschäftigen wird. Wir stehen vor einem ganz wichtigen Schritt in der Klimapolitik. Im Dezember wollen wir endlich festlegen, dass die Europäische Union ihre Emissionen bis 2030 um 55% reduziert. Das ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer klimaneutralen EU im Jahr 2050. Nur so können wir die globale Erwärmung auf ein erträgliches Maß begrenzen und unsere Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen erfüllen. Die EU muss ihre globale Führungsrolle beim Klimaschutz behalten. Die Mitglieder des Europäischen Rates werden sich außerdem in einer Videokonferenz bereits diesen Donnerstag und dann noch einmal bei der Tagung im Dezember mit der Pandemielage und den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschäftigen. Wie Sie alle wissen, ist die Ausgangslage hier nicht einfach, weil Gesundheitspolitik vor allem in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Aber wir haben schon einiges erreicht, zum Beispiel bei der gegenseitigen Information und Transparenz der Maßnahmen. Sehr ermutigend ist für mich die Zusammenarbeit in den Grenzregionen, zum Beispiel auch bei der Aufnahme von schwer erkrankten Patientinnen und Patienten. So muss gelebte europäische Solidarität aussehen. Aber es gibt noch weitere Themen in einer langen Liste von Bewährungsproben heute im Rat. Ich werde heute beispielsweise meine Amtskolleginnen und Amtskollegen auch zum Erweiterungsprozess mit Bezug auf Albanien und Nordmazedonien informieren. Wir haben ja bereits im Frühjahr beschlossen, dass wir Beitrittsverhandlungen mit beiden Ländern aufnehmen. Beide Länder liegen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Es liegt im ureigensten Interesse der Europäischen Union, die Beitrittsverhandlungen so schnell wie irgend möglich mit einer Regierungskonferenz zu starten. Ich hoffe, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen und alle Mitgliedstaaten auf dieses gemeinsame Interesse besinnen und bereit sind, pragmatisch und im besten Sinne des Wortes solidarisch voranzuschreiten. Der Beitrittsprozess darf hier nicht zur Geisel bilateraler Forderungen einzelner Mitgliedstaaten werden. Wir werden außerdem heute über den Kampf gegen Antisemitismus in der EU sprechen. Die jüngsten Entwicklungen besorgen uns alle zutiefst. Das zeigen Umfragen und Berichte, zum Beispiel auch der Europäischen Grundrechteagentur. Wir haben uns auch in unserer Präsidentschaft dafür stark gemacht, den Kampf gegen Antisemitismus mit aller Entschlossenheit zu führen. Ich werde den Kolleginnen und Kollegen heute dazu einen Überblick geben. Schließlich wird die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm für 2021 vorstellen. Im Zentrum stehen dabei weiter die grüne und die digitale Transformation. Kurzum, trotz der Pandemie verlieren wir die zahlreichen anderen Entwicklungen und Bewährungsproben, die Europas Zukunft prägen, nicht aus dem Blick. Genau das zeigt unsere heutige Tagung und die sehr volle Tagesordnung. Dankeschön.